Hi everyone. Welcome you all to Royce Teacher's YouTube channel. ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ යම්කිසි තැනක යම්කිසි දෙයක් නැද්ද කියලා. අපට කාගෙන් හරි ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්න ඕන වුණොත් අපි කොහොමද ඒ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් හදාගෙන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුරුදු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපි භාවිතා කරන්නේ isn't there, aren't there. ඉතින් ඔයගලන් දිගටම මගෙත් එක්ක හිටියනම් දන්නවා isn't යොදන්නේ සියලුම ඒකවචන නාමපදත් සමග. aren't යොදන්නේ සියලුම බහුවචන නාමපදත් සමග. එතකොට isn't there, aren't there ළඟට අපිට යොදන්න වෙන්නේ අපිට අහන්න ඕන දේ දැනගන්න ඕන දේ. පෑනක් නැද්ද? පෑනක් නම් ඒකවචනනේ. එහෙමනම් isn't. Isn't there a pen? පෑනක් නැද්ද? Isn't there a pen? පෑනක් නැද්ද? පොත් නැද්ද? පොත් නම් books ගොඩක්. එහෙනම් aren't there books? aren't there books? පොත් නැද්ද? ගරාජේ කා එකක් නැද්ද? කා එකක් නැද්ද? කා එකක් නම් a car ඒකවචනේ නම් isn't there. Isn't there a car in the garage? garage එකේ. Isn't there a car in the garage? garage එකේ කා එකක් නැද්ද? බස් එකේ මිනිස්සු ගොඩක් නැද්ද? මිනිස්සු people. එහෙනම් ගොඩක්. එහෙනම් aren't there. aren't there many people? මිනිස්සු ගොඩක්. aren't there many people in the bus? aren't there many people in the bus? බස් එකේ මිනිස්සු ගොඩක් නැද්ද? මේ නගරේ කැබ් සර්විස් එකක් නැද්ද? මේ නගරේ කැබ් සර්විස් එකක් නැද්ද? කැබ් සර්විස් එකක් නම් ඒක වචන. එහෙනම් isn't there. Isn't there a cab service in this town? Isn't there a cab service in this town? මේ නගරේ කැබ් සර්විස් එකක් නැද්ද? ඔයා ළඟ සුදු ඇඳුමක් නැද්ද? සුදු ඇඳුමට අපි කියනවා white dress. එකක් එහෙනම් ඒක වචන. එහෙනම් අපි යොදන්නේ isn't there. Isn't there a white dress with you? Isn't there a white dress with you? ඔයා ළඟ සුදු ඇඳුමක් නැද්ද? Isn't there a white dress with you? ළඟ පහත බුක් ෂොප් එකක් නැද්ද? පොත් කඩයක් නැද්ද? බුක් ෂොප් එකක් නැද්ද? බුක් ෂොප් එකක් ඒක වචන. එහෙනම් isn't there. ළඟ පහත නම් අපි කියනවා close by. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? Isn't there a bookshop close by? Isn't there a bookshop close by? ළඟ පාත bookshop එකක් නැද්ද? Isn't there a bookshop close by? ඔයා ළඟ ආය කට්ටක් නැද්ද? අපි අර ඇඳුම් වලට ගහන කට්ටට අපි කියනවා ආය කට්ටක්. ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කියනවා safety pin. ඔයා ගාව කට්ටක් නැද්ද? Isn't there a safety pin with you? Isn't there a safety pin with you? ගිනි පෙට්ටියක් නැද්ද? ගිනි පෙට්ටියක්. A box of matches. A box of matches. ගිනි පෙට්ටියක් නැද්ද? අපි අහනවා. Isn't there a box of matches? Isn't there a box of matches? ගිනි පෙට්ටියක් නැද්ද? Isn't there a box of matches? මේ පුස්තකාලයේ හොඳ නවකතා පොත් නැද්ද? නවකතා පොත් novels. Aren't there good novels in this library? Aren't there good novels in this library? මේ පුස්තකාලයේ හොඳ novels නැද්ද? හොඳ නවකතා පොත් නැද්ද? ඔයාගේ වත්තේ පළතුරු ගස් නැද්ද? පළතුරු ගස් fruit trees. එහෙනම් ගොඩක්. Aren't there fruit trees in your garden? Aren't there fruit trees in your garden? ඔයාගේ වත්තේ පළතුරු ගස් නැද්ද? Aren't there fruit trees in your garden? හිස් බෝතලයක් නැද්ද? Empty bottle. Isn't there an empty bottle? Isn't there an empty bottle? and දැම්මේයි දාන්න නැතුව. empty කියනකොට එක vowel එකක් නිසා. Isn't there an empty bottle? හිස් බෝතලයක් නැද්ද? මේ ළඟ පහත ෆාමසි එකක් නැද්ද? ෆාමසි එකක් නම් ඒක වචන. එහෙනම් isn't there. Isn't there a pharmacy near here? ළඟ පහත නැත්නම් මේ ළඟ near here. Isn't there a pharmacy near here? Isn't there a pharmacy near here? මේ ළඟ
ෆාමසි එකක් නැද්ද? මේ පාසලේ ඇතිතරම් ගුරුවරු නැද්ද? ඇතිතරම් ගුරුවරු. enough teachers. enough teachers. ඇතිතරම් මුදල්. enough money. හොඳට මතක තියාගන්න. enough money. ඇතිතරම් පහසුකම්. enough facilities. එහෙනම් ඇතිතරම් ගුරුවරු. enough teachers. ඊළඟ ගොඩක් එහෙනම් aunt. aunt there are enough teachers in this school. මේ පාසලේ ඇතිතරම් ගුරුවරු නැද්ද? aunt there are enough teachers in this school. මේ ළිඳේ වතුර නැද්ද? ළිඳ well. Isn't there water in this well? Isn't there water in this well? මේ ළිඳේ වතුර නැද්ද? Isn't there water in this well? වතුර ගන්න පණිට්ටුවක් නැද්ද? පණිට්ටුවක් a bucket. Isn't there a bucket to take water? Isn't there a bucket to take water? වතුර ගන්න පණිට්ටුවක් නැද්ද? Isn't there a bucket to take water? නාන කාමරේ body wash එකක් නැද්ද? Isn't there a body wash in the washroom? Isn't there a body wash in washroom? Isn't there a body wash in washroom? washroom එකේ body wash එකක් නැද්ද? මෙතන කිසිම ආරක්ෂාවක් නැද්ද? කිසිම ආරක්ෂාවක්. Any safety. Any safety. Isn't there any safety in this place? මෙතන කිසිම ආරක්ෂාවක් නැද්ද? Isn't there any safety in this place? Isn't there any safety in this place? මෙතන කිසිම ආරක්ෂාවක් නැද්ද? මේ දොර අරින යතුරක් නැද්ද? Isn't there a key? Isn't there a key to open this door? මේ දොර අරින this door මේ දොර. Isn't there a key to open this door? මේ දොර අරින යතුරක් නැද්ද? Isn't there a key to open this door? ශීතකරණේ එළවලු නැද්ද? Aren't there vegetables in the refrigerator? Aren't there vegetables in the refrigerator? ශීතකරණේ එළවලු නැද්ද? Aren't there vegetables in the refrigerator? කෑම කාමරේ උණු කරපු වතුර නැද්ද? උණු කරපු වතුරට අපි කියනවා boiled water. Isn't there boiled water in the dining room? කෑම කාමරේට අපි කියනවා dining room. Isn't there boiled water in the dining room? Isn't there boiled water in the dining room? මේ වාක්‍ය රටාවත් හොඳට පුරුදු වෙන්න. දැන් මම ඕගලන්ට වාක්‍ය රටා ගොඩක්ම කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකක්ම පුරුදු වෙලා තියෙනවා නම් දැන් ඕගලන්ට හොඳටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නත් පුළුවන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් දිගටම මගෙත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න මම ඔයාලට තවත් මේ වගේ සරල වාක්‍ය රටා අරගෙන එන්නම්. තාම මගේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරන්න, like